Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start the model question paper for HS second year final examination 2025 subject English. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ আগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তোমালোকৰ অহা HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2025 ইংলিছৰ মডেল কোশ্চিন পেপাৰ এখন তোমালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই মডেল কোশ্চিন পেপাৰখনে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাত কোশ্চিন পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব আৰু সেই কোশ্চিন পেপাৰত কি কোশ্চিন থাকিব পাৰে তাৰ এটা নমুনা তোমালোকে এই কোশ্চিন পেপাৰৰ জৰিয়তে পাবা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা, কিয়নো এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুখিনিয়ে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ যাওঁ। ইয়াতে দেখা কোশ্চিন পেপাৰখন ফুল মাৰ্কছ তোমালোকৰ 100 মাৰ্ক হ'ব আৰু পাছ মাৰ্ক 30 হ'ব। টাইম 3 আৱাৰ্ছ থাকিব আৰু ইয়াৰে কোশ্চিনৰ ধৰণ বা কোনটো ছেকশ্যনৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব এইটো চোৱা। কোশ্চিন নম্বৰ 1ত তোমালোকে পাবা ছেকশ্যন এ ৰিডিং স্কিল 10 মাৰ্কছ, কোশ্চিন নম্বৰ 2, 3 আৰু 4ত পাবা ছেকশ্যন বি এডভান্স ৰাইটিং স্কিল, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 25 মাৰ্কছ পাবা আৰু কোশ্চিন নম্বৰ 5, 6, 7, 8 আৰু 9 ছেকশ্যন চি হ'ব গ্ৰামাৰ, তাৰ পৰা তোমালোকে 20 মাৰ্কছ পাবা আৰু কোশ্চিন নম্বৰ 10, 11, 12, 13, 14, 15 এণ্ড 16 এইটো ছেকশ্যন ডি তোমালোকে এইটো টেক্সট বুকছ পাবা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 45 মাৰ্কছ পাবা। গতিকে ছেকশ্যন ডিটো তোমালোকৰ ফ্লামিংগো আৰু 20টা কিতাপৰ পৰা টোটাল 45 মাৰ্কছ থাকিব। তাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ফ্লামিংগোৰ পৰা থাকিব 30 আৰু 20টাছৰ পৰা থাকিব 45 মাৰ্কছ। এতিয়া তোমালোকৰ এটা মডেল তোমালোকৰ কাৰণে এটি পেজেছ তোমালোকৰ ইয়াতে আলোচনা কৰিছোঁ। মডেল পেজেছটি তোমালোকে চোৱা। ছেকশ্যন এ ৰিডিং স্কিল 10 মাৰ্কছ, ইয়াতে পেজেছ দিছে 1। ৰিড দ্য ফলোয়িং পেজেছ কেয়াৰফুলি, তোমালোকে কেয়াৰফুলি দিছে দেখা। পেজেছটো দিছে দ্য ৰোল অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে পেজেছটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা। ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো মই মাতি নগ'লোঁ আৰু তোমালোকক এইখিনিতে জনাই থওঁ যে ফুল্লি কোশ্চিন পেপাৰখন তোমালোকৰ আগত চলিউশ্যন কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে তোমালোকে কোশ্চিন পেপাৰখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখা, তোমালোকে ফুল্লি চলিউশ্যন এই কোশ্চিন পেপাৰৰ পাই যাবা। চ' পেজেছটো তোমালোকৰ হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে পেজেছৰ বাকী অংশখিনি চোৱা। তোমালোকে জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। অ'কে, চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনি আছিলে পেজেছৰ মূল পেজেছখনি। এতিয়া ইয়াৰ তলত কি আছে দেখা। এইটো পেজেছৰ শেষ হোৱা নাই। দেখা এইখিনি হ'ল মূল পেজেছ। তোমালোকৰ পেজেছৰ তলতে কি কোশ্চিনবিলাক দিয়া আছে। অন দ্য বেচিছ অফ ইয়'ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য পেজেছ answer the following questions. Question number 1 is why do friendship play a more significant role today than ever before? তাৰপিছত why is friendship considered an essential human need? Number 3, this is how is friendship differ from the other relationship? 4, mention 2 essential human values that help friendship to grow. 6, what communication skills help in building friendship? And last one, this is pick out word from the pages which mean basic or essential. So এইটো আছিলে তোমালোকৰ ৰিডিং স্কিল। এতিয়া মই তোমালোকৰ ছেকশ্যন বিটো লৈ আহিছোঁ। ছেকশ্যন বিত দিছে এডভান্স ৰাইটিং স্কিল 25 মাৰ্কছ।
Question number 2 দিছে you are the proprietor of Hotel Pinewood Gangtok. Draft an advertisement for publication in an English newspaper offering attractive discount to the holiday packages. Word limit 50 words. 5 marks থাকিব তাৰপিছত অৰটো দিছে prepare a poster in not more than 50 words the entire school on the sport painting competition that the 3 arts club of your school is going to organize at your school. Eto now come to question number 3 দিছে দেখা question number 3 eto reporting you are an eyewitness to road accident in which a school going boy was killed and many other passengers were injured. As a press reporter of the Assam Tribune write a report about the accident in 100 to 125 words. You are Aisha or Sanjay. আৰু অৰটো দিছে দেখা you are Imran or Rita of Sunrise Academy Guwahati. Recently your school celebrated the Khel Maharon 2024. Giving details of the celebration, write a report in 100 to 125 words for publication in a local English daily. 10 marks. তাৰপিছত তোমালোকে এইটো চোৱা ইয়াতে দিয়া হৈছে question number 4 you are Shahnas or Shahin. You have seen an advertisement for the post of an English teacher in Gwalpara Public School, Gwalpara. Write a formal letter to the president of managing committee of the school in response to the advertisement applying for the posting. Give your detailed biodata. ইয়াতে তোমালোকৰ biodata দিব দিছে ইংলিছ টিচাৰৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে you are Geeta or Gautam or Gargi living at 12 Hillview Colony, Dibrugarh. There are frequent power cuts and voltage fluctuation in your area causing great inconvenience to its residents. Write a letter to the editor of the Sentinel drawing attention of the authorities concerned to the problem. ইয়াৰ আৰু এটা দিছে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ৰাইটিং দিছে write a letter to the manager of the bank reporting the loss of your passbook and requesting him to issue a duplicate one. Okay, so this was the section B. Now come to section C, that is grammar section. 25 marks. 5. Change the form of the narration of any two of the following sentences. 2 into 2 equal to 4. দেখা ইয়াতে দিয়া হৈছে যে why aren't you wearing chappals? I asked on boy. My mother did not bring them down from the chef. He answered simply. B. My friend told me that he was very thirsty and requested me to give him a glass of water. Now come to C number. Let's buy some milk and prepare milkshake for us, said Oruna. The milkshake we are drinking now is utterly tasteless. আৰু এটা দিছিলে দেখা তোমালোকৰ his mother exclaimed in sorrow that she had not a bit of bread to give him and that he had eaten up all the provisions she had in the house the previous day. And now come to question number 6. Question number 6 would go says change the voice of any three of the following. 1 into 3 equal to 3. A number there say the girl is looking after this little girl. B. Please give me some more time.
C. Who wrote the Ramayana? D. Shut the window. E. He is known to me. My book has been lost. Now come to question number 7. Rewrite any 5 of the following sentences using the verbs given in brackets in their correct tense form. 1 into 5. A. Ice float on water. He make a doll now. They win the match. They live in this village since 1970. I wish I were a king. He sit in the library when I saw him. The train left before we reached the station. If I had been you, I not agree to the proposal. So এখানে আসলে কি correct tense. Now come to question number 8. Preposition. Rewrite any 4 of the following sentences filling in the blanks with appropriate preposition. A. The police ran dash the thief. India is rich dash minerals. There was a breeze dash the river. What is the time dash your watch now? He is fond dash playing cards. F. Tom is addicted dash gambling. G. He is senior dash me. 9. Rewrite any 4 of the following sentences as directed. A. She is the tallest girl in the class. Change it into a comparative degree. B. I shall remember your kindness forever. Make it negative without changing the meaning. No one can do this. Make it interrogative. D. He leads a most unhappy life. Make it exclamatory. E. We should love those who lives near us. Rewrite as a simple sentence. F. Having finished his work, he went to home. Change it into a complex sentence. The boy is too poor to buy his textbooks. Used to so that I am not a little tired. Make it affirmative. So এখানে আসলে কি গ্রামার সেকশন নিশ্চয়ই তোমালোকৰ গ্রামার সেকশন কিনে হয়ে গেল নাও কাম টু দ্য সেকশন ডি দ্যাট ইজ টেক্সট বুক 45 মার্কস ফার্স্টতে তোমালোকে prose section question kini 40 section question kini sir question number 10 read on of the following extracts and answer the questions that flow. A. Driving from my parents' home to Kosi last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, opened mouth, her face ashen like that of a corpse. এইখিনি আসলে কি এইটো দিয়া হৈছে তোমালোকৰ এটি স্টাঞ্জা তুলি দিয়া হৈছে মাই মাদাৰ এট 66 পৰা দেখা ইয়াৰ তলত তোমালোকক 4টা কোশ্চেন দিয়া হৈছে কোশ্চেন নম্বৰ 1 where was the poet driving to 1 mark আছিলে 2 what did she notice when her mother sat beside her 1 mark 2 why was her mother's face like that of a corpse 4 find words from the phrases that mean sleep light and dead body okay মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিতে তোমালোকক জনাব পাই সুখী হৈছো যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্নিং আসামে তোমালোকৰ বাবে সকলো সাবজেক্টৰে এটি এটিকৈ মডেল কোশ্চেন আলোচনা কৰিব আশা কৰিম এই মডেল কোশ্চেনখিনিয়ে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাসমূহত সহায় কৰিব তো আৰু লগতে এই মডেল কোশ্চেন পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান মই তোমালোকৰ চেনেলত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ সৈতে ইষ্ট হৈ থাকা নিশ্চয় তোমালোকৰ উপকাৰত আহিব নাও কাম টু or B fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands 1 নম্বৰত কি আছে what do the fishermen do in the seas
2. While gathering salt, what will the man do? Number 3. What should not fishermen do? তাৰপিছত find the words from the pages which mean A. Those who catch fish. B. Largest fishes. Now come to question number 11. In question number 11 দিয়া হৈছে answer any three of the following questions in 30 to 40 words. 2 into 3. 1. Why has the poet brought in the image of merry children smiling out of their home? 2. What is the sadness that the poet refers to in the poem Keeping Quiet? 3. Name some things that the roadside stand offered for sale. Now come to question number 4. What is the childish longing that the poet refers to the poem? A roadside stand. Why is it vain? 5. List the things that cause sufferings and pain in the poem. A thing of beauty. Now come to question number 6. What is the message that kids want to convey through a thing of beauty? ইয়াতে এইখিনি আছিলে এতিয়া now come to question number 12. Answer any 5 of the following questions. 1 into 5 equal to 5. A. Who is the writer of the story The Last Lesson? B. How long did M. Hamel teach in his school? C. Who is Mukesh? D. Was Sahib happy with his job at the tea stall? E. Where was Rajkumar Shukla from? Who is Geoff? What is Wharf? And H number. Name the book from where the lesson Memoirs of Chota Sahib is an excerpt. Now come to question number 13. Question number 13 কোৱা হৈছে answer any 5 in 30 to 40 words. 2 into 5 equal to 10. A. Give a brief description of Peacock Island. B. Why was Gandhi not allowed to draw water from the oil? C. What theme does the story Going Place explore? D. How does Danny Kazi look like? E. What is the work? What is a marboat and how is it operated? F. Then the babies chanted the ba baby bo boo. 1. What is ba baby bo boo and what is called? G. What did M. Hamel not blame France alone for his inability to learn? Is what is the significance of bangles in an Indian society? Now come to question number 14. Answer any one of the following questions in 80 to 100 words. 5 into 1. A. Describe the miserable plight of the people of Rizabad. B. Describe Rontry's experience of crossing a flooded river on horseback. C. The Battle of Champaran is on. Gandhi exclaimed. Explain the context in which this was said. Now come to question number 15. Answer any one in 125 to 150 words of the following questions. A. Compare and contrast the stories narrated by Zitkala Shah and Bama. B. Give an elaborate account of the celebration associated with Uruka, the important part of Magh Bihu.
C. Write a character sketch of Dr. Sadao as depicted in your lesson The Enemy. So now come to the last question. Question number 16. Answer any four of the following questions in 30 to 40 words. 2 into 4 equal to 4. A. What are the different sports held in the occasion of Magh Bihu or Magor Domahi? B. What is Bakarai? How is it eaten? C. Justify the title of the story The Enemy. D. Who is the Tiger King? Why does he get that name? What did the chief astrologer predict about the Tiger King? F. When did Bama experience untouchability? H. How did the messenger come Dr. Sadao? So, my dear students, এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ অহা HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2025 ইংলিছৰ মডেল কুৱেশ্যন। আশা কৰিছোঁ এই মডেল কুৱেশ্যনে তোমালোকক ভালেখিনি অহা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।